piece here Hay una última pieza of using social media. de usar medios sociales. What is it? ¿Cuál es? SSI SSI is going to make sure se va a asegurar that we manage content on our pages. que nosotros manejamos contenido en nuestras páginas. And the reason for that is because competitors all want to get into whatever it is we have out there. Justamente porque la competencia siempre quiere hacer llegar donde estamos. So we have to be very concerned about several things. Entonces estamos muy preocupados con muchas cosas. The volume that comes through, El volumen que pasa por ahí, whether it's something that will go viral or not go una viral, cosa que va a salir viral o no, if it's shareable content, sea algo que se puede compartir and it is a general appeal, if you will, to the y audience. algo que tenga apelo general para todos. These are all the things that we look at when we're putting our social media together and hope that you will join us and be part of that. Y esto es trabajo de mucha atención nuestra para que salga así y esperamos que todos estén contentos y que se junten a estos canales. Social media to me is not a one entity putting things out. La media social para mí no es una entidad de que pone cosas afuera. It is a shareable entity amongst all parties. Es una entidad que comunica todos los caminos. And the only time it's ever going to do you any good is if, in fact, other people like it and share it amongst your community. Y esto solamente va a funcionar si la gente le gusta y compartirla en sus comunidades personales. So, we are going to do some campaigns. Y estamos haciendo algunas campañas específicas. We have hired a marketing team now Tenemos un equipo de marketeo in Windelstein. en Alemania, en Rajasthan. We now have Diana Lanise, Está Diana, Barbara Boda, Bárbara Bura, and Franzi Gothrop. y Franzi está ahí. Yeah. And these three people have been hired to do nothing but marketing for SSI. Son tres personas contratadas 100% dedicadas a marketeo. And I know that I brushed over the brochures and counter cards because it's coming. Pasamos rapidito por el tema de la folletería, pero está llegando. But the idea is everybody should understand SSI does not waste money. Lo importante es que todos comprendan que SSI no desperdicia plata. We're only going to do marketing things that make sense. Haremos cosas de marketeo que hagan sentido. So here are our campaigns that you should start to see in 2019 to help your business. Estas son las campañas que van a ver en 2019 para ayudar a los negocios. One of the biggest is Una de las más principales es become a professional. para que se tornen profesionales. We want to drive consumers, if you will, people who are into diving, into your business Tratar de ayudar a la gente que está en museo para tornarse profesional to become a pro. en su negocio. I don't say this lightly, everybody, Yo no digo esto todo el tiempo, but we are growing around the world, and the one thing we lack is new professionals. estamos creciendo mucho por el mundo y lo que nos falta son más profesionales. And all of this has to do with one thing. Y esto todo tiene que ver con una cosa. We as SSI SSI has always trained for just our own needs. siempre entrenamos para nuestras propias necesidades. And now we find ourselves in a situation where we need more than just our own Ahora needs. nos vemos en una situación que necesitamos más profesionales que nuestra necesidad interna. So the next one we're going to do is for non-divers. The second one es para los no buzos And this is a generations campaign. y es la campaña de generaciones. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? It simply means that we're going to be looking at all demographics and age brackets. Estaremos enfocados en todas las demográficas y paquetes de edad. So one of the things that we've done with freediving, Y esto es uno de los materiales que hacemos con buceo libre, con freediving. we've created a challenge Tenemos un desafío amongst young people. con los jóvenes, However, it's not just for young people. pero también no es solamente para los más jóvenes. It is for anybody that is interested in going out and using their own physical strength and body in order for them to be able to stay underwater for a period of time. Esto sirve para todos los que quieren usar su parte física para estar un poquito más en el agua. However,
Entre Our, tanto, our number one demographic is a 35 to 54-year-old that I discussed last night. nuestra demográfica más importante de 35 a 45 años que discutimos ayer. And that's generally because that's when people get to the point of their life that they have money Y por esta es la época de la vida que la gente tiene plata and they can do 30, 30, and 30. y quieren hacer los buceos 30, 30, 30. Agreed? Right? So now what we want to do is we want to pick up the other generations within our sport. Hoy queremos alcanzar otras generaciones con nuestra actividad. So that brings us to the generation campaigns, and the first one will be freediving. Entonces, esta campaña es para otras generaciones. La primera es freediving. The second campaign will be La segunda campaña será taking our current divers and showing them something new. es enseñar cosas nuevas a los buzos que ya existen. One of the biggest growing aspects of the industry Y uno de los aspectos que más crece en la industria is extended range. es el rango extendido. Let me say, it is not for how deep you can go and how long you can stay. Esto no tiene nada que ver con lo profundo o longo que puede estar. It is not for how deep you can go and how long you can stay. No es por ir fundo y estar mucho tiempo. It is not for how deep you can go and how long you can stay. No es por tan fondo y no por tan longo. What is extended range for? ¿Para qué sirve el rango extendido? Because people like the idea of the equipment configuration, Porque a la gente le gusta la configuración de equipo and they do want to go a little farther, y les quieren ir un poquito más adelante and they do want to stay a little longer. y porque quieren estar un poquito más. This is the next step for them. Esta es el próximo etapa para ellos. You see, it's like anything. Once the new wears off, Una cosa donde los nuevos están, what do you want to do? ¿qué quieres hacer? I want to be able to do the next step. I want to do la próxima etapa. Recreational diving will always be there, and it'll always be the main stage of our El business. buceo recreativo siempre estará ahí, siempre será el primer plan de nuestro negocio. But if you want to focus on the generations on either side and the divers that we've created over the years, Pero si quieres estar en todas las generaciones y ofrecer esto para los usos que creamos por el año, you have to broaden your range. tiene que ampliar tu rango. Yes, ma'am.